Hello everyone, welcome back to SEEMA'S Academy and welcome to second PUC Business Studies Easy class series. I hope you have recalled whatever we have learned in the previous video. So last class nalli navu ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, we have learned the 4 features of informal organization. Correct. So recall ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. Quick ಆಗಿ revision ಮಾಡೋಣ and then we'll start with today's 4 marks question. So what are the 4 features? First one, it originates from formal organization. The standards of behavior evolve from group norms. Correct. Independent channels of communication, and then fourth one, it emerges spontaneously. Perfect. So in today's video we'll be learning state any 2 advantages and disadvantages of informal organization. So already gottidella informal organization anta helidre enu, in the last video we have discussed. So ಏನು advantage informal organization andu and what are the disadvantages anta kelidare. Now the first advantage is faster spread of information. ಯಾಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಳು ಬೇಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತವೆ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಯಾರು ಕೂಡ ಯಾರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಳು ಬೇಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. Second one, it fulfills social needs of the members. What are social needs? See, social needs ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ನೆಸ್ ಬೇಕು. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ should have somebody to talk about ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂತದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಸ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗಳು ಅವರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ವರ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ therefore it fulfills the social needs of the members. Then disadvantages. What are the disadvantages of informal organization? ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ರೂಮರ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳು ಫಾಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕೂಡ ಯಾವ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಜೊತೆನೂ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೂಮರ್ಸ್ ಗಳು, ಗಾಸಿಪ್ ಗಳು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೆಷರೈಸಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, now there is a group of 10 employees. Okay, ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು 9 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 9 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಹೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಿ ಈಸ್ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ವಾ. ಏನು ಈ 9 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, that the 10th employee will also join us ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ he is a part of our group. So even though this last employee does not want to go on strike, he is pressurized because of the group expectations. Okay, so ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ when there is informal organization. I hope you got the second point also correct. So what are the disadvantages? It spreads rumors and it pressurizes members to conform to the group expectations. So I've given you a very quick, easy and simple explanation. And again, state ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ 3-4 sentences ನಲ್ಲಿ explain ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. The points are self-explanatory. And in the notes that I have provided to your PDF notes ಅಲ್ಲಿ proper sentence ಅಲ್ಲಿ I have put it. Okay, little lengthy sentences are there. So that will be more than sufficient for your 4 marks. So quickly we shall revise the advantages and disadvantages of informal organization. What are the advantages? Number 1, faster spread of information. Second one, it fulfills the social needs of members. What are the disadvantages? It spreads rumors that can be destructive to the organization. Second one, it pressurizes members to conform to group expectations. So yes, that was all for today's video. And then we have one more 4 marks question. The next video they'll edana complete madana, and then we'll move on to the 8 mark question. Okay, so if you're finding this video series useful, please tappade video na like ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, and comment ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. Thank you so much for watching. See you in the next video. Till then, take care. Bye. Namaste.